Yes, good evening. Can you hear me? Good evening. Is the board is visible? Is the board is visible? బోర్డు కనపడుతుందా క్లియర్గా? ఓకే. ఓకే. సహస్రా నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసావా? ఓకే. మహాగణాధిపతయే నమః. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్. ఆఫ్టర్ లాంగ్ బ్యాక్ actually I'm not coming to school since 1 week because of some health issues. Today I'm little bit okay and I thought of taking class today. That's why I put the message in the group. Maximum students they wrote exams, half-yearly exams well. Fine nation, fine. I can see 4 or 5 70s. Very good. Means exams, half-yearly exams, maximum students did well. Maximum students. There are 8 to 10 students are there. Still they need to work hard. Good evening, Suresh. So no problem. Friday I am going to show you the papers. Friday I am coming to school. I'll show you the papers on Friday. No worry. So today I am going to who got extra 65 65 marks. Extra 65. What is that? What is that extra 65? Okay. So I'm going to start quadrilaterals. Understanding quadrilaterals and it 9th standard 8th standard లో టాపిక్ మనం చూసాం. అండర్స్టాండింగ్ quadrilaterals. ఎంతమంది గుర్తుంది? How many of you are able to recall understanding quadrilaterals? What we have learned in class 9? Understanding quadrilaterals. I remember. Okay. Akshay Nation remember it. Very good. Okay. So what is a quadrilateral? What is a quadrilateral? Can anyone say? What is a quadrilateral? I think it is difficult to type over there. I only explain what is a quadrilateral. Quadrilateral is a polygon, a four-sided polygon. Okay, definition. Quadrilateral is a four-sided polygon. లేదా ఇంకొక డెఫినిషన్ ఉంది, a simple closed figure having four sides.
ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ చెప్పవచ్చు సింపుల్ గా. Four-sided polygon or a simple closed figure having four sides. Okay na? This is what a quadrilateral is. Quadrilateral lo two types ఉన్నాయి. Quadrilateral లో two types ఉన్నాయి. ఏమిటవి అంటే ఒకటి కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్, ఇంకోటి concave quadrilateral. Convex quadrilateral, concave quadrilateral. Okay. Convex quadrilateral అంటే ఏంటి, concave quadrilateral అంటే ఏంటి? Convex quadrilateral అంటే a quadrilateral in which each interior angle is less than 180. A quadrilateral in which each interior angle is less than 180. Such quadrilateral is known as convex quadrilateral. అంటే నువ్వు ఏ యాంగిల్ చూసుకున్నా అది above 0 degrees, below 180 degrees ఉంటుంది. Each interior angle is below 180 ఉంటే దాన్ని కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటారు. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్. కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే ఏంటి? a quadrilateral in which one of its interior angle is above 180 degrees. Here angle D is more than 180 degrees. In the figure, angle D is more than 180 degrees. So, చూడండి కేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది చూడండి, కేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? సో a quadrilateral, if its each interior angle is less than 180, it is convex quadrilateral. A quadrilateral in which one of its interior angle, నాలుగిట్లో ఏదో ఒక యాంగిల్ అబవ్ 180 degrees ఉంటే ఆ క్వాడ్రిలేటరల్ ని కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటారు. ఓకేనా? సో కాన్వెక్స్, కాన్కేవ్. మనం దీని గురించి పెద్దగా ఏమి నేర్చుకోం. ఈ కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్ గురించి పెద్దగా మనం ఏమి నేర్చుకోం. అది కూడా క్వాడ్రిలేటరలే కదా, దానికి రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. దాని గురించి మనం పెద్దగా నేర్చుకోం. ఒక డయాగ్నల్ లైస్, వన్ ఆఫ్ ది డయాగ్నల్ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్. ఒకటి ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, ఒకటి అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఏది కాన్కేవ్ క్వాడ్రిలేటరల్ లో డయాగ్నల్స్, ఒక డయాగ్నల్ ప్యూర్లీ లైస్ అవుట్ సైడ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్ అండ్ అనదర్ డయాగ్నల్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద క్వాడ్రిలేటరల్. ఇది కాన్కేవ్. కాన్వెక్స్ లో మటుకు రెండు డయాగ్నల్స్ they lies inside the quadrilateral. Both the diagonals lies inside the quadrilateral. ఇది కాన్వెక్స్ లో. ఈ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ గురించి మనం 9th క్లాస్ లో 8th అయినా సరే 9th అయినా సరే 10th అయినా సరే మనం we learn about only this quadrilateral, convex quadrilateral. ఏమిటి నేర్చుకుంటాం దీంట్లో అంటే దీని ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ నేర్చుకునేది ఏంటి? ప్రాపర్టీస్. Second, types. Properties of convex quadrilateral. Next, types of convex quadrilaterals. ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రైట్. ముందు అసలు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏంటి చూద్దాం. ఏమిటి ప్రాపర్టీస్? దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏమిటంటే సమ్ ఆఫ్ interior angles ఎంత? how much it is? sum of interior angles how much? I need answers. Children, I want answers.
sum of interior angles. Mahesh saying 180. Mahesh, why 180? 360. Yes. Sum of interior angles of a convex quadrilateral is 360 degrees. Okay, na? How many are joined today? Okay. Next, second property, sum of exterior angles. How much it is? Sum of exterior angles, only 13. Okay, no problem. So ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళకి మార్కులు అట్లాగే ఉంటాయి. పవిత్ర వచ్చిందా? Pavitra is there in the class? Ashish Babu. Tejal, keep a message in the group that they need to join. Yes. Sum of exterior angle is also 360 degrees. Sum of interior angles 360 degrees. Sum of exterior angles 360 degrees. So these are the two properties that what we can say for a quadrilateral, convex quadrilateral. Okay, na? Okay, no problem. Who is admin? Yeah. Next one, types of quadrilaterals. There are 1, 2, nearly 7 types of quadrilaterals are there. 7 types of quadrilaterals are there, convex quadrilaterals. First one is trapezium. First one is trapezium. Second one, isosceles trapezium. Note down, note down. First one is trapezium. Second one, isosceles trapezium. Third one, parallelogram. Fourth one, rectangle. Fifth one, rhombus. Sixth one, square. And seventh one is kite. Seventh one is kite. So convex quadrilateral lo total ga 7 types of quadrilaterals ఉన్నాయి. First one, trapezium. Second one, isosceles trapezium. Third one, parallelogram, rectangle, rhombus, square and kite. వీటి గురించి మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. We learn it in class 8th already. We learned it. Okay, children? We'll see. Trapezium. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium. ఎట్లా ఉంటుంది ఫిగరు? See here. A, B, C, D. Yeah. ఇది trapezium. One pair of opposite sides are parallel. ఇక్కడ the figure that I drew on the board is ABCD in where AB parallel to DC.
one pair of opposite sides are parallel. So such quadrilateral is called trapezium. One pair of opposite sides are parallel. Here AB parallel to DC. AB parallel to DC. Okay na? Right. So దీంట్లో what are the properties of trapezium? It has only one property, that angle A and this angle and this angle. Angle A plus angle D. Not only that, angle B plus angle C. Their sum is 180 degrees. 180 degrees. Only this property that a trapezium is having. Once again, a trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. One pair of opposite sides are parallel. And the property it is having is angle A plus angle D. Because AB parallel to DC, AB parallel to DC, AD act as a transversal. AD, we can consider AD as a transversal, and these two angles are sum of interior angles on the same side of the transversal. Sum of interior angles on the same side of the transversal. So their sum is 180. So angle A plus angle D 180. In the same way, angle B plus angle C is also 180. So that is the only property that a trapezium is having. Okay, children? One pair of opposite sides are parallel. That is, a quadrilateral with one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium. And in trapezium, angle A plus angle D 180 and angle B plus angle C is also 180. Next. Right. Next type, isosceles trapezium. Isosceles trapezium. Okay na? What is isosceles trapezium? A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and other pair equal. Other pair equal. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and other pair equal. Such quadrilateral is called isosceles trapezium. Okay na? Understand, children? A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and the other pair is equal. You can draw trapezium like this also. Here AD parallel to BC, AB is equal to DC. This is also isosceles trapezium. Okay na? One pair of opposite sides are parallel and the other pair is equal. So such trapeziums are called, such quadrilaterals are called isosceles trapeziums. Okay na? Now, what are the properties of isosceles trapezium? Properties of isosceles trapezium. First property, ఇందాక చెప్పిందే ఏంటది? Angle A plus angle D 180. Angle B plus angle C 180. ఈ ఫిగర్ లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిగర్. అదే ఈ ఫిగర్ లో అనుకోండి, యాంగిల్ A plus యాంగిల్ B 180, యాంగిల్ C plus యాంగిల్ D 180. ఈ ఫిగర్ లో. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సెకండ్ ప్రాపర్టీ, బేస్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. అలాగే టాప్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. ఈ రెండు ఈక్వల్, ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్.
This is the second property. Note down, children. Base angles equal, these two are equal, and these two are also equal. This is the second property. Third property, diagonals divides isosceles trapezium. Diagonals divides isosceles trapezium. No. Diagonals are not divides. Diagonals are equal in an isosceles trapezium. Diagonals are equal. In an isosceles trapezium, diagonals are equal. Okay, na? Third property. First property, angle A plus angle D 180, angle B plus angle C 180. Second property, angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D. Third property, diagonals equal in isosceles trapezium. గుర్తుపెట్టుకోండి, isosceles trapezium లో diagonals equal. ఓకేనా? అంతేకాకుండా here triangle, that's all. These are the three properties that an isosceles trapezium is having. Okay na? Next quadrilateral, parallelogram. What is the next quadrilateral? Parallelogram. ఈ parallelogram అనేది very important. ఈ టాపిక్ అంతా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ అంతా అంటే క్వాడ్రిలేటరల్స్ అనే టాపిక్ 9th స్టాండర్డ్ లో it totally depends upon parallelogram. 9th స్టాండర్డ్ లో మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ మొత్తం quadrilaterals అనే టాపిక్ totally depends upon parallelogram. Okay na? You need to listen it carefully. Okay na? Right. So what is a parallelogram? Parallelogram ki we have different definitions. Okay na? First definition emti ante a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. Both pairs of opposite sides are parallel. Both pairs of opposite sides are parallel. మీరు ఎవరైనా చెప్పండి, what is the difference between a trapezium and a parallelogram? Can anyone say the difference between a trapezium and a parallelogram? Anyone? I am waiting for your answers. Trapezium only one pair of opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel in trapezium. But whereas in parallelogram, both pairs of opposite sides are parallel. Both pairs of opposite sides are parallel. Equal kaadu. Trapezium lo only one pair of opposite sides equal kaadu. Darsh. Wrong. Parallel. నేను ఎక్కడైనా ఈక్వల్ అనే మాట మాట్లాడానా? I did not talk. Parallel. How many of you know parallel lines? What is the meaning of parallel lines? Can anyone say? Parallel lines means
If you are not able to explain it, you can say an example for parallel lines. Example for parallel lines. What is the meaning of parallel lines? Which do not intersect each other. Lines which do not intersect each other, right? Yes, lines which do not intersect even extending them. Yes. Railway track, correct. Or opposite edges of a table. Opposite edges of a table, we can say. మరి నేను ప్యారలల్ అని చెప్తే మీరు ఈక్వల్ అంటారే? నేను ప్యారలల్ అంటుంటే మీరు ఈక్వల్ అంటారేంటి? రెండింటికి తేడా ఉందా లేదా? So in trapezium only one pair of opposite sides are parallel, but whereas in parallelogram both pairs of opposite sides are parallel. AB parallel to CD, AB parallel to CD and AD parallel to BC. Okay na? Both pairs of opposite sides are parallel. So this is one definition. Second definition, trapezium one pair of opposite sides are parallel. If in a trapezium, if the other pair is also parallel, a trapezium with both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. అలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, అదంతా ట్రెపీజియం నుంచి వద్దు. నో అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, a parallelogram, a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. ఓకేనా? ఈ చాప్టర్ అంతా డిపెండ్స్ అపాన్ parallelogram. గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. It depends upon parallelogram. So if you are not able to understand a parallelogram and its properties, so it is difficult to you to understand the total chapter quadrilateral. Okay na? So what is first property? What is first property? Opposite sides are equal. In parallelogram, opposite sides are equal. గుర్తుపెట్టుకోండి, డెఫినిషన్ ఏం చెప్పాను? A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called a parallelogram. And first property ఏంటి రాశాను? Opposite sides are equal. Second property, opposite angles are equal. Second property, opposite angles are equal. Third property, sum of any two adjacent angles is 180 degrees. Sum of any two adjacent angles, that means angle A plus angle B, angle B plus angle C, angle C plus angle D, angle A plus angle B, angle D plus angle A. The sum is 180. Okay children? Angle A plus angle B, angle B plus angle C, angle C plus angle D, angle D plus angle A is 180. Sum of any two adjacent angles is 180. Fourth property, diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. That means AO and CO are equal, BO and DO are equal. Diagonals bisect each other. This is fourth property. Fifth property,
each diagonal divides parallelogram into two congruent triangles. Each diagonal divides parallelogram into two congruent triangles. Diagonal divides triangle ABC is congruent to triangle CDA. అలాగే triangle DAB is congruent to triangle BCD. Triangle ABC congruent to triangle CDA. AC divides into two congruent triangles. In the same way, BD, diagonal BD divides triangle DAB congruent to triangle BCD. Each diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. These are the 5 properties that a parallelogram holds good. Okay na? ఇవి బాగా తెలియాలి మీకు అందరికి. ఏంటి ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. థర్డ్ ప్రాపర్టీ సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ adjacent angles is 180. Fourth one, diagonals bisect each other. Bisect each other అంటే ఈ రెండు ముక్కలు ఈక్వల్, ఈ రెండు ముక్కలు ఈక్వల్. These two parts equal, these two parts equal. And the fifth one, very important one, each diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. Okay na? So these are the 5 important properties. Kindly note it down of a parallelogram. Tomorrow what we'll do is we'll try to learn the proofs. అంటే opposite sides equal అంటున్నా నేను. What is the proof for it? Diagonals bisect each other అంటున్నా. What is the proof? Sum of adjacent angles 180 అంటున్నాను. దానికి ప్రూఫ్ ఏమిటి? వీటికి ప్రూఫ్స్ అనేవి మనం రేపు చూద్దాం. How to prove all these 5 properties అనేది రేపు చూద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. ఇవాళ ఎవరైతే రాలేదో వాళ్ళకి చెప్పండి, లేకపోతే ఈ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇంకా అర్థం కాదు. రేపు ఎవరైతే క్లాస్కి రారో వాళ్ళకి ఇంకా క్వాడ్రిలేటరల్స్ అనే టాపిక్ ఇంకా అర్థం కాదు, జీరో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు.